Greetings to you all. Welcome to Creative Writers. We are glad to inform that around 300 students participated in Creative Writers Children's Magazine September issue. நம்ம பிள்ளைங்க 7 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி டிராயிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் போயம் எழுதியிருக்கோம். நம்ம ஜானு 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஜானு ஒரு அழகான போயம் 10 லைன்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு போயம் எழுதியிருக்கா. எழுதி கொடுத்தா நான் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தேன். ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கிறா. ஸோ அந்த 7 பிள்ளைங்க நான் இப்போ முன்னாடி வர சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிராயிங் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அதை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி நாங்கள் கடலூரில் ஒரு மேடம் இருக்காங்க, பிருந்தா மேம், அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சோம். அவங்க நம்ம பிள்ளைங்களை பாராட்டி ஒரு சர்டிஃபிகேட், கல்வி ரேடியோன்னு ஒரு ஆன்லைன் ரேடியோ இருக்குது, அதன் மூலமாக ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம பிள்ளைங்களை பாராட்டி. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு கிளாப் பண்ணிடலாமா? எல்லா கிளாஸுமே பண்ணலாம். ஓகே, ஜானு 8th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாப் பண்ணு, கிளாப் பண்ணு, கிளாப் ஒரு போயம் கிளாப் கிளாப் கிளாப். டிராயிங்ல ஜோசிகா 8th ஸ்டாண்டர்ட். ஏவா ராகவி இங்கே பாரு. ஓகே, ரெண்டு கையில் வாங்கணும். ஓகே, ரைட். ஓகே, எல்லாருமே டிராயிங். ஜானு மட்டும் போயம் எழுதிருக்கிறா, மற்றவங்களாம் டிராயிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, எடுத்தாச்சு. அடுத்தாள். ஓகே, போ. ரைட். நீ பா. அப்படி எடுக்கடா. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துங்க. எல்லாருமே வெயில் போடுதா, கொஞ்சம் முன்னாடி. ரைட். சரி, பட்டன். ரைட். எடுத்துடு, எடுத்துடு. அப்படியே முன்னாடி விளையாட்டு பார்ப்போம். More than 50 schools participated from different districts enthusiastically. In this children's magazine, students are welcome to write on anything, any topic. There is no fees. These children were honored by giving medals and certificate. These medals and certificates were sponsored by Kalvi Radio team. Thanks to Kalvi Radio team and Mr. Karthik Raja. These students were motivated by the scaffolders, Mrs. Ramapriya, Mrs. Alice Jnana Tangapushpam, Mrs. Sangeeta, Mrs. Anuradha, Mrs. Kailvidi, Mrs. Sharda Meena, Mrs. Shanti, Mrs. Alice, Mrs. Margadam, Mrs. Sushila, Mrs. Anjana Devi, and many more, Miss Brinda, and many more. Now let's see the children. Hearty thanks to all the headmistress and headmasters who cooperated, motivated, encouraged the children to write more. Mrs. Ramapriya from Madurai district, then Mrs. U. Margadam and Mrs. J. Edil, they are from Sri Saraswati Padasala Girls Higher Secondary School, and the students are Yalini from 12th standard, Divya 8th standard, Rudra 9th standard, Kalaivani 12th standard, Rubini 9th standard,
Darshavardhini 8th standard, Harini 8th standard, Tamilini 9th standard, and Headmistress Mrs. K. Tamil Selvi. Hearty congratulations to all of them. And Mrs. Sharada has motivated the students. Mahashri from class 2nd, P. Vijay from class 5, Chatriyan from class 7, Gajida from class 8. Headmaster Mr. B. Rajendran. Thank you, dear children, and congratulations to all of you. Many students have participated from Government Model Girls Higher Secondary School, Bhuvanagiri, Kadalur district. And the scaffolder is Mrs. Shanti, and the headmistress is M. Saravana Janzi Rani. Thank you, ma'am, and hearty congratulations to all of you. Scaffolder Mrs. Alice Jnanathanga Pushpam, working in Government High School, Thoravalur, Ramanathapuram district. Headmistress Mrs. A. Maria Jacqueline Sahayam. And the students are Jonu from 8th standard, and Joshita 8th standard, Raghavi 8th standard, Gayatri 7th standard, M.K. Rohit 7th standard, Rohit 7th standard, Yashwant 7th standard, Nitish 6th standard. Hearty congratulations to all the children, and thanks to the teacher and the headmistress. Creative Writers Children's Magazine is published by Creative Writers team run by Mrs. Brinda, graduate teacher, Government High School, Melpatambakam, and media head is Mr. Bharadwaj. Categories are articles, poems, short stories, artwork, interviews. And editors are Mrs. Brinda, Mr. Bharadwaj, Mr. Ramesh, Mrs. Gayatri, Mrs. Sumati, Dr. S. Kailvidi, Mr. Sandhanam, Mrs. Sharda Meena, Mrs. Padma Jayanti, Mrs. Aruna, Mrs. Sushila, Mrs. Chandralekha Guruswamy, Mrs. Ramapriya. And the scaffolders are Mrs. Shanti, Mrs. P. Manjeri, Mrs. Gandhimadi, Mrs. Aruna, Mrs. Anjana Devi, Mrs. Ramapriya, Mrs. Sumati, Dr. S. Kailvidi, Mrs. B. K. Varalakshmi, Mrs. N. K. Tushara, Mrs. V. T. Kavita, Mrs. V. Kamakshi, Mrs. S. Padma Jayanti, Mr. R. Enoch Prabhu, Mrs. U. Margadam, Mrs. K. Meera, Mrs. V. Mahalakshmi, Mrs. P. Alice Jnanathanga Pushpam, Mrs. Sharda Meena, Mrs. B. Anuradha, Mrs. Chandralekha Guruswamy, Mrs. Sushila, Mrs. Eril, and Mrs. Hamsavali. Well-wishers of this Creative Writers Children's Magazine are Mr. P. V. Krishna Kishore, Nallasriyar A. Karthik Raja, Kalvi Radio Team, Mr. Anil, Mr. S. M. Sundar, Mr. Santosh Kumar, Lion P. Thirumalai Murugan, Mr. Kavitendral, Mr. M. Selvaraj, and Thiru C. Thirumugam.